В лондонском аэропорту Гетвик арестован бывший глава российского холдинга «Марта» Georgy Trefilov. Georgy Trefilov, объявленный в международный розыск еще в 2010 году. 3 года назад его объявили в международный розыск. Как пишет сегодня газета «Таймс», 41-летний предприниматель пытался незаконно попасть в Великобританию по фальшивому паспорту гражданина Греции. Georgy Trefilov became known to a wider audience in 2013 thanks to the scandalous arrest in a London airport when he tried to enter the UK using a counterfeit Greek passport. Earlier in the Westminster Court of London, Trefilov won the case for his extradition to Russia by executing a successful provocation against the former supervising prosecutor of the Russian Interior Ministry's investigative department, Viktor Gvozdev. Let us recall that within Russia, Georgy Trefilov is accused of large-scale fraud. As head of the Marta holding, Trefilov received loans from numerous banks, and, as a result of his entrepreneurial activities, he has caused a total of 1.9 billion rubles in damages to financial institutions. The multi-million loans were secured with commercial equipment that either did not belong to Trefilov or was already repeatedly pledged for by him. In Russia, Trefilov received loans by forging bank documents, while in Britain he used a counterfeit passport for his own interests, thus confirming the validity of the fraudulent activity charges brought against him in Russia. But Britain not only did not issue Trefilov to Russian authorities, but also gave him a softer sentence. He was sentenced to just 18 months probation. Immediately after the hearing in Lewis and Trefilov's release from prison, the British media, such as Times, Daily Mail and BBC, tried to save the tarnished reputation of the businessman, referring as a reason the ostensibly serious illness of his wife, and assigning to Trefilov non-existent wealth, namely the 79th place in the Forbes ranking for 2011. По состоянию здоровья жены российский мультимиллионер, въехавший в Британию по поддельному греческому паспорту, рассказал BBC, зачем он это сделал. Российский мультимиллионер Georgy Trefilov, въехавший в Британию по поддельному греческому паспорту и поддельной идентификационной карте, и получивший за это 1,5 года условно, рассказал в интервью русской службе BBC, зачем он это сделал. Трефилов имеет 2 гражданства, помимо российского он получил гражданство Болгарии, гражданкой которой является его супруга, поэтому он имеет право въезжать в Великобританию без визы. Трефилов, бывший владелец холдинга «Марта», попал в 2011 году на 79 место рейтинга Forbes богатейших людей России. Он объявлен Москвой в международный розыск по обвинениям в мошенничестве. Бизнесмен побывал в нашей студии и рассказал о том, почему он пошел на преступление в Британии. Я здесь имею возможность проживать абсолютно легально. И это, наверное, единственный случай за последние, может быть, несколько десятков лет. У меня были свои личные причины, связанные со здоровьем моей жены. Я считал, что я должен был быть рядом с ней. 2 года назад я уже столкнулся с такой проблемой, что я не мог выехать к ней на операцию и не хотел жалеть в следующий раз о том, что я не смог быть рядом. To make it perfectly clear, let us see the Forbes rating of richest businessmen in Russia for 2011. The 79th place belongs to Andrei Kazagov. Moreover, none of the Forbes ratings checked by us for 2005-2013 even mention Georgy Trefilov. Note that since these publications and personal interviews with BBC and his defenders in Daily Mail, The Times, and Novaya Gazeta, more than 1 year has passed, but neither Trefilov nor his lawyers have considered it necessary to inform the editors of the published false information, thus denying the rightful owner, Andrei Kosogov, his honorable 79th position in Forbes' top 100 richest Russian businessmen. And this means that the beneficial for Trefilov false information was given to the press deliberately, and in BBC for 3rd and 16th of May, in the archives of TV Rain, in Daily Mail and The Times of the 22nd of March 2013, the bankrupt Trefilov is still listed as a multi-millionaire. Here are some facts no less interesting. 3 months later, in autumn of 2013, Trefilov, in his interviews given to the Russian newspaper RBC Daily and on the TV show Arkady Mamonto, special correspondent,
on the run said that he lives very modestly, has no business in UK, no house, even no car, and together with his wife asked for public support from the homeland. The conclusion is clear: Russia should forgive the old unpaid debts and decriminalize Trefilov in the process, while Britain should open up a new limit on its financial trust and give political asylum. The whole truth about Trefilov and the Marta holding, articles, archive of publications, evidence, and documents on his activities in Russia and Europe over the past several years can be found on the site trefilovnew.co.uk.